Get rid of the fear. Освободете се от страха. It's time. Време е. Let's go. Давайте. Let's shine our lights. Нека да светнем нашите светлини. You are all gifted. Всички сте надарени. You are all a gift of the Creator to the world. Всички сте дар на Създателя към света. Let's do this. Let's heal the world. Нека направим това. Нека да излекуваме света. Let's start with the body. И да започнем с тялото. So, how is your relationship with your bodies? И така, каква е вашата връзка, вашите взаимоотношения с вашите тела? Do you judge your bodies? Осъждате ли своите тела? Not me. Не и аз. At least 24 hours a day, even in my sleep. Поне 24 часа в денонощието, дори в съня си. It took me about 18 months Отне ми около 18 месеца to stop judging my body. Да спра да осъждам моето тяло. I worked on it every day. Работих с това всеки ден. Every time I judged my body, всеки път, когато осъждах тялото си, I'd say, shut up. Аз си казвах, млъквай. Stop judging me. Спри да ме осъждаш. And I sent the ego home. И си изпращах егото да си ходи от дома. Stop judging your body. Така че спрете да осъждате своето тяло. It is working 24 hours a day, 7 hours a week to keep you alive. То работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да ви поддържа живи. And after 3 weeks of intuitive anatomy, и след 3 седмици на интуитивна анатомия, you are never going to judge your body again. Вие никога повече няма да осъждате своето тяло. Because all you can do, защото всичко, което можете да направите, is admire it. Е да му се възхищавате. It's amazing. То е невероятно. So welcome. И така, добре дошли. Let's dive into intuitive anatomy and see what we're going to do. Нека се гмурнем в интуитивната анатомия, да видим какво можем да правим. It's a 3-week course. Това е курс от 3 седмици. And why is it 3 weeks? И защо 3 седмици? Because we go through every single system in the body. Защото преминаваме през всяка една система в тялото. We work on our intuition. Работим с нашата интуиция. We practice. Ние практикуваме. We clear our beliefs. Изчистваме нашите вярвания. And then we go to the next system. Sorry? And then we go to the next system. И след това преминаваме към следващата система. And that's why it's 15 days. Ето защо се случва в рамките на 15 дни. We have 5 days, we have lessons. В 5 дните, 5 дни имаме уроци, лекции. One day we rest. Един ден почиваме. Because our brains are going to get fried. Защото иначе мозъците не ще се изпържат. And the body needs to rest. И тялото има нужда от почивка. How many of you allow your body to rest? Колко от вас позволяват на телата си, на тялото си да почива? Or are you always in a hurry? No time. Или винаги бързате? Няма време. No time. Няма време. This means that our adrenals, това означава, че нашите адrenали are working very hard, работят много упорито, producing cortisol and adrenaline, и произвеждат кортизол и адреналин. And then slowly, и след това бавно, our body starts to get sick. Нашите тела започват да се разболяват. So stress, така че стрес is not good for the body.
Стресът не е добър за тялото. It is not our natural state of being. Той не е нашето естествено състояние. But we are addicted to it. Но ние сме привързани, пристрастени към него. We love stress. Ние обичаме стреса. Addicted to adrenaline and cortisol. Пристрастени сме към адреналина и кортизола. Okay. Can I share my screen? Золи, може ли да споделям екрана си? Host disabled participant screen sharing. Can I share my screen, please? Зори, може ли да ми позволиш да споделям екрана си? I want you to think. Искам да помислите. What is the worst thing that's going to happen to you? Кое е най-лошото и кои са най-лошите неща, които ще ви се случат? If you can intuitively see diseases in the body. Ако интуитивно можете да виждате болестите в тялото. What can go wrong? Какво може да се обърка? And just keep it in your mind. Просто го дръжте в ума си. So, who is intuitive anatomy for? И така, за кого е интуитивната анатомия? Of course, for Theta healers. Разбира се, за тета практиците. You have to have finished basic, advanced, dig deeper, and you and creator. Трябва да сте завършили основния курс, курса за напреднали, дълбоките разкопки и Зори последното, кое беше, че... И създателя. И създателя, да. And it is the core seminar. И това е основния семинар. From Teta Healing Technique. От тета практиката. От техниката тета практика. Every one of us that wants to call ourselves a Theta healer. Всеки от нас, който иска да се нарече тета практик, is really obligated to know the body. Е наистина задължен, длъжен е да познава тялото. The anatomy and physiology of the body. Анатомията и физиологията на тялото. You really cannot heal the body. Наистина не можете да излекувате тялото, if you don't know the body. Ако не познавате тялото. So you have to train your brain. Така че трябва да тренирате, да обучите мозъка си. To be able to visualize in 3D. Да може да визуализира в 3D. All the body systems. Всички системи на тялото. You have to know how it creates disease and why it creates disease. Трябва да знаете как създава то болестта и защо създава болестта. So what we do, така че това, което правим, is we work with the body, е да работим с тялото, from a subatomic level, like from an energy level, на поданатомично ниво, т.е. това, което ни е енергийното ниво. How energy becomes matter, like an organ, energy becomes matter. Как енергията се превръща в материята, т.е. в орган. Every single system in the body, всяка една система в тялото, has its own frequency. Има своя собствена честота. It has its health frequency. Има своята здрава честотата, която отговаря на състоянието на здраве. We will learn 6 new ways to scan the body. Ще научим 6 нови начина да сканираме тялото. We will really learn frequencies and how the body reacts to stress. Ще се научим наистина как честотите и как тялото реагира на стреса. In Theta Healing we know that everything is energy. В Тета Хилинг знаем, че всичко е енергия. So beliefs, what are beliefs? Beliefs are energy. Така че вярванията, какво са вярванията? Вярванията са енергия. So you already are working on an energy level. Така че вие вече работите на енергийно ниво. But sometimes your brain doesn't acknowledge it. Но понякога вашия мозък не го признава. And I told you, I think
in March, I don't remember if it was in March or February, that your brain is a bioresonance machine. И не си спомням дали в март или през февруари беше, както ви казах, че нашият мозък е една биорезонансна машина. You really can train it. Наистина можем да я обучим, да я тренираме. To interpret energy. Да превежда, да разбира енергията. Okay. So what we do is we work through our aura and all our systems. И така, това, което правим, е работим през нашата аура и през всички наши системи. We will go through each system. Every day is a new system. Ще преминем през всички системи. Всеки ден вземаме нова система. We will pinpoint and work on beliefs. Ще отбележим, ще маркираме и ще работим с вярванията. I know you do not like digging. Знам, че не ви харесва да дълбаете, да копаете. But you're gonna dig. Обаче ще копаем. At least for the first week. Поне през първата седмица. You're gonna dig at least 3 times each day. Поне през първата седмица ще дълбаем, ще копаем поне по 3 пъти на ден. Vayana gives us all the beliefs we need to know. Ваяна ни дава всички вярвания, които имаме нужда да знаем. All the core beliefs that are held in each system. Всички съществени, същностни вярвания, които носим, които са задържани в нашата система. So we're lucky. Така че ние сме късметли. She intuitively scanned the body and she has those beliefs. Тя интуитивно е сканирала тялото и тя е получила тези вярвания. We will get to know diseases. Ще се запознаем с болести. And which beliefs create those diseases. И кои вярвания създават тези болести. We will really dive deep into healing and restoring perfect health for the body. Ние наистина дълбоко ще се потопим, ще се гмурнем в изцеляването и възстановяването на тялото. So, intuitive anatomy is being intuitive and И така, интуитивната анатомия е за това да бъдем интуитивни. That's why we need to have that you and God connection. Ето защо трябва да постигнем тази връзка между теб и Бог. And knowing about anatomy and physiology on a physical level. И да познаваме анатомията и физиологията на физическо ниво. So you will really work on your visualization skills. Така че вие наистина ще работите върху умението да визуализирате. How many of you have an issue with your brain visualizing 3D? Колко от вас имат проблем с това мозъка им да визуализира, да си представя нещата в 3D? Our body is not 2D, it's 3D. Нашите тела не са 2D, те са 3D. So we will work on your 3D visualization skills. Така че ще работим върху уменията ви да визуализирате 3D. That's why we will show you videos. Ето защо аз ще ви показвам видеа, ще ви показваме видеа. So your brain can start to be able to visualize the body as 3D. Така че да може вашия мозък да започне да визуализира телата като 3D. Each organ 3D. Всеки орган в 3D. And the first system we go through. И първата система, през която ще минем. How many of you really scan the aura? Колко от вас наистина сканират аурата? Me too. A lot of my students forget to scan the aura. Аз също. Много от моите ученици забравят да сканират аурата. When our aura, когато нашата аура shows us, reflects the body. Нашата аура отразява, показва ни тялото. It is our protection. Тя е нашата защита. For me, it has
it intertwines and it intervenes with our immune system. За мен тя си взаимодейства с имунната система. It works as a shield, Тя работи като щит, an energetic shield енергиен щит, that keeps out, но държи отвън, it protects us from all thought forms, тя ни защитава от всички мисъл форми, parasites, which means entities. паразити, същности. And the first system we scan И първата система, която сканираме, is the microbes. са микроните. Did you know that our body is like about 57% DNA from parasites and microbes and only about 47% human DNA? Знаете ли, че нашите организми са 53% ДНК от микроби и паразити и само 47% човешка ДНК? There are trillions of them in the body. Има трилиони от тях в тялото. They are everywhere. Те са навсякъде. And they use your body И те използват вашето тяло to survive and reproduce themselves. да оцелеят, да се възпроизвеждат и да оцеляват, да се размножават. From basic, we already know От основното ниво вече знаем, that we have to really scan the body for viruses and we have to change the belief on a virus in order for it to shift, to transcend and transmute. че наистина трябва да сканираме тялото за вируси и трябва да променим вярванията си за вирусите, за да може те да се трансформират и да се пренесат. How weird is that? Колко странно е това. Try telling that to a doctor. Опитайте се да го кажете това на лекаря. So the first system we work on is a microbe, the parasites, which has to do with protection, boundaries, discernment. Така че първата система, която се изследва, това са микробите, паразитите, които имат общо с защита. Viruses are our value system, our self-value, how much we have self-value or not. А вирусите касаят нашата ценностна система. Каква е нашата себестойност, как усещаме своята себестойност. You know, candida, resentments. Кандидата, гъбичките е негодование. Bacteria, guilt and shame. Бактериите са вина и срам. So once we finish with each system, така че щом приключим с всяка една система, and we work on our own bodies, и работим върху своите тела, so we will go deep into clearing beliefs and emotions and energies from our own bodies. Така че да можем да навлезем дълбоко и да изчистим вярванията и енергията от нашите собствени тела. We slowly and consistently train our brains. Ние бавно и постоянно тренираме своите мозъци to work with other people. Да работят с други хора. We also work on each other in pairs or in team. Също се работи един с друг по двойки или в екип. And the amazing thing is, и най-удивителното нещо е, that we really trick our brains, че ние наистина изиграваме този трик, подвеждаме, успяваме да подведем своите мозъци. And we train them to see and work with energy. И ги тренираме и ги обучаваме да виждат и да виждат енергията и да работят с нея. Because it's easier for the brain, защото е по-лесно за мозъка, to believe it can shift energy. Да вярва, че може да промени енергията. It doesn't see it as matter.
той не я вижда като материя. When it looks at a hand, it says, oh, it's a hand. It's like tissues, it's matter, and it's harder to shift. Когато погледнем ръката си, когато погледне ръката ни, той я вижда като материя, като плът, тъкани и е трудно за тая материя да я промени. That's just a trick. Това е просто един трик. In DNA 3, we go much deeper into that. В ДНК 3 много по-дълбоко се гмурваме, навлизаме в това. Okay. Wow, let me see. So, once I'm finished, we're gonna scan someone. You know, this is our practice for today. We're gonna scan someone, and the way we're gonna do it is we're going to teach our brain to visualize like it's, you know, you've seen the lens of a camera. Когато приключа сега, ще сканираме някой човек. Това ще бъде нашата практика за днес. И ще обучаваме мозъка си. Начина, по който го правим, ще бъде все едно гледате през лещата на една камера. The thing is that the body, once you learn how to scan the body zooming in and zooming out, и ще се научим как, гледайки тялото, да го сканираме, като го увеличаваме и намаляваме. Sometimes when you scan, you're like, oh, I see something red. Понякога, когато сканираме, сме така, о, виждам нещо червено. And it's true, you might be like this and see a red blood cell. И това е истина, е вярно. Може да сте по този начин, да ви е забито в лицето, в погледа. Това, което гледате и виждате просто червеното на клетката. In order to see what it is, you have to zoom out. За да разберете какво е това, е нужно да го отдалечите. This is another trick. Това е още един трик. So we're going to learn a lot of tricks. Така че ще научим много трикове. We are going to learn the very fundamental and core beliefs and core emotions held in each system, in each organ. Ние ще се заемем да изучим най-фундаменталните, най-основните и същностни в ядрото вярвания на всяка една система. So if somebody comes to you and has a skin problem, така че ако някой дойде при вас и има кожен проблем, you immediately know, вие веднага знаете, that they have issues on beauty, че имат проблем с красотата, communication, комуникацията, if they allow themselves to be touched or if they have been abused. Ако не позволяват да бъдат докосвани, значи са били наранявани. Boundaries, our skin is protection and a boundary. Малтретиране. Границите, нашата кожа са нашите граници, е нашата защита и граници. It protects us from invaders like bacteria and it protects us. Тя ни защитава от нашественици като бактериите. These are some of the beliefs that are held in this system. Това са някои от вярванията, които се задържат в тази система. You will know what to look for. Ще знаете какво да търсите. I love the skeletal system. Аз обичам скелетната система. Because a lot of people have issues around support. Защото много хора имат проблеми с подкрепата. We feel unsafe in the body, that's why we don't ground ourselves. Те се чувстват в небезопасност в тялото си, защо се заземняват. It has to do the skeletal system with the blood cells, the red blood cells. Костната, скелетната система има общо с червените кръвни клетки. They are created in the bones. Те се създават в костите. The skeletal system
is the tuning fork with the creator, the connection with the creator. Скелетната, костната система е системата за настройка, за връзка с Създателя. If you allow yourself to receive or reject support, ако си позволявате да получавате или да отхвърляте подкрепа, if you feel balanced, дали се чувствате в баланс, if you have suffering programs, I have to suffer to get close to God. Дали имате някакви страдания в програмата си, дали си казвате, трябва да страдам, за да съм близо до Бог. Abandonment issues. Или проблеми, свързани с изоставяне. Imagine what you're going to work through when we go through the skeleton system. Представете си с какво трябва да работим, преминавайки през скелетната, през костната система. When we scan the body, когато сканираме тялото, we set the intention for our consciousness to look into the body. Ние поставяме намерение пред нашето съзнание да погледнем през тялото. We really sort of, if it's energy, imagine the body's energy because it is energy. Представете си, че тялото е енергия, защото то е енергия. By scanning the body, чрез сканирането на тялото, it's like you're doing this to the energy. Все едно правите това с енергията, разбърквате я. And everything comes up to be released. И всичко се появява, излиза нагоре на повърхността, за да бъде освободено. Sometimes it gets overwhelming. И понякога става твърде много обсебващо. That's why we have days off to rest. Ето защо си отделяме ден за почивка. We will go through the endocrine system. Ще преминем през ендокринната система. Hormones. Хормоните. All our programs around work, relaxing, perfection, ease, anger, resentment, depression. Всички вярвания около любов, приемане, отпускане, почивка, работа, перфектност, лекота. Do you know that we have a gold in our hearts? Знаете ли, че имаме gold or God? Gold. Знаете ли, че имаме злато в сърцето си? You know, English people say he has a heart of gold. Англичаните казват, той има златно сърце. Сърце от злато. Vayana told us that it's true. We do have gold in our hearts. Ваяна казва, че това е вярно. Ние имаме злато в сърцата си. Since everything is energy, след като всичко е енергия, it's a very good conductor of energy. Това е много добър контактор на енергията, връзка с енергията. The heart needs a lot of energy to pump. Сърцето има нужда от много енергия, за да изпомпва. So people that have issues around love, boundaries, receiving, giving, balance, communication, pain, hurt, everything is in the heart. Така че хората, които имат проблеми с любовта, границите, приемането, даването, баланса, комуникацията, болката, нараняването, всичко е в сърцето. Okay, love hurts. Любовта наранява. That's what we were told. Така ни е казано. Our muscles. Нашите мускули. Strength. Сила. I have to be strong. I'm not allowed to be weak. Трябва да съм силен. Не ми е позволено да съм слаб. Pride. Гордост. Which doesn't really allow us to receive. Която не ни позволява в действителност да получаваме. Flexibility. Гъвкавост. Control issues. Проблеми с контрола. Rest, relaxation. Почивка и отпускане. Overcorrection. Склонност към свръхкоригиране. Anything that has to do it's wrong or it's right. Всичко, което има нещо общо с правилно и грешно. Feeling that I cannot change, the inability to change.
А чувството, че не мога да променям, да променя, т.е. неспособността за промяна. Resistance. Съпротива. Cooperation. Съдействие. Our muscles need to cooperate. Нашите мускули трябва да съдействат. Sharing. Споделяне. Споделяне, да споделяме. You all know that if you don't have a brain, всички знаем, че ако нямаме мозък, how can you perceive life without a brain? Как можеш да възприемеш, да усетиш живота без мозък? Your brain projects your programs into life. Вашия мозък проектира програмите в живота. And life reflects those programs. И живота отразява обратно тези програми. And this is how you create your reality. И по този начин създавате своята действителност. That's why we think that our realities are different. Затова си мислим, че нашите реалности са различни. And they are. И те са. But life is life. Но животът си е живот. Okay. So the nervous system. И така, нервната система holds programs. Съдържа програми за around truth. Свързани с истината. So do the eyes. So do the eyes. Truth is in the eyes. По същия начин, истината е свързана с очите. We are afraid to see the truth. No, the truth hurts. Ние се страхуваме да видим истината. Не, истината наранява, истината боли. We refuse to see the evil. Отказваме да видим злото. We think we're only good. Мислим си, че сме само добро. That's impossible. Това е невъзможно. So communication program, lying, lies, being able to plan, actions, goals, decisions, trust, all in the nervous system. И така, проблеми свързани с комуникацията, лъжите, плановете, действията, целите, решенията, доверието, всичко свързано с тази система. Okay, so just briefly, lymphatic system, the respiratory system, we're just gonna, we know that in our lungs, we hold... Съвсем накратко, лимфната система, дихателната система, знаем, че дробовете we hold programs of and emotions of sorrow, grief, regret. В дробовете носим вярвания, свързани с тъгата, мъката, съжалението. The breath of life. Дъха на живота. The breath of, joy of life. Радостта на живота. Forgiveness or unforgiveness. Прошката или липсата на прошка. Happiness. Щастието. Loneliness. Самотата. Gossip. Клюките. And judgments. Осъжданията. Okay. And what I'm going to show you now, това, което ще ви покажа сега, we're going to go through the digestive system. Ще преминем през храносмилателната система. I'm going to show you a video now. Сега ще ви покажа едно видео. Because I want you to see what a digestive system looks like. Защото искам да видите какво представлява храносмилателната система. Your brain is a supercomputer. Вашият мозък като суперкомпютър. Our intuition comes in the first 3 seconds. Нашата интуиция се появява в първите 3 секунди. We think we need time. Ние си мислим, че имаме нужда от време. But our subconscious mind is very fast. Но нашият подсъзнателен ум е много бърз. You already know what I'm going to ask you to do. Вие вече знаете какво ще ви помоля да направите. You know how sometimes when we do meditations, знаете как понякога, когато правим медитации, and then you're like, oh, she just said that and I just thought that. И понякога имаме това прозрение. Тя току-що го каза, пък аз си го бях помислил. It's because your subconscious mind and my subconscious mind are connected. Това е защото вашият подсъзнателен ум и моят подсъзнателен ум са свързани. And you can read my mind.
И вие можете да прочетете моя ум. And I can read your mind. А пък аз мога да прочета вашия. So where is the information coming from? И така, откъде идва информацията? So when you're scanning someone, are you reading their mind? И когато сканирате някой, четете ли му мозъка? Or are you really guided by the creator? Или наистина сте водени от Създателя? You need to work on that distinction. Трябва да работим върху това разграничение. A lot of us get confused. Много от нас се объркват. It's okay to read someone's mind. Съвсем е наред да разчитаме нечий ум. We play with this in Rainbow Children a lot. Играем си много с това, с децата на дъгата. I love playing with people's minds. Аз обичам да си играя с умовете на хората. That just came up, so I had to share it with you. When am I reading someone's mind, or when am I really being guided by my intuition and creator? Аз знам, просто ми дойде да споделя това с вас. Аз знам много добре кога не разчитам мозъка на хората наистина и кога съм наистина водена от Създателя. So our digestive system, и така нашата храносмилателна система, it really starts from the mouth. Наистина започва от устата. Most of us think it's just the stomach or the intestines. Повечето от нас си мислят, че стомаха или червата. But food goes in through the mouth. Но всъщност храната влиза през устата. So this is where it starts from. Така че започва от устата. Our digestive system, нашата храносмилателна система, holds on to beliefs and emotions. Държи вярванията и емоциите. Even your lips can hold emotions. Дори устните могат да държат в себе си, да съдържат емоции. Just remember how many people you've kissed. Просто си спомнете колко хора сте целунали. Okay. It holds on to anger. Свързва се с гнева. Resentment. Негодование. Fear, guilt. Страх, вина. Our intestines hold abuse. Нашите черва съдържат спомена за малтретиране. Physical, emotional, both. И физическо, и емоционално, и двете. Programs around feeling safe or unsafe. Програми свързани с това дали се чувстваме в безопасност или под заплаха. Protected or unprotected. Защитени или незащитени. Security. Сигурни. Ability to accept love. Способни да приемаме любов. More specifically, mother issues and mother's love. И по-конкретно проблеми свързани с майката и любовта на майката. Along with the nurturing, the care, the acceptance. Заедно с захранването, подхранването, грижата, приемането. Programs on discernment. Програми са свързани с разграничаването. What to put in our mouth. Какво да сложим в устата си. And what not to put in our mouths. Да разпознаем какво да сложим в устата си и какво да не слагаме в устата си. Okay. Defense programs. Програми свързани с защита. And of course, we always have to check for bacteria, microbes. И разбира се, винаги трябва да проверяваме за бактерии, микроби. So what we're going to do now is we're going to have fun. И това, което ще направим сега е да се забавляваме. I'm going to show you, wait a minute. Can you see my screen? Виждате ли моя екран? Yep, okay, let's go. Let's go through the digestive system, okay? Нека да минем през храносмилателната система. We don't have to hear. I just want you to look at visualize the picture mainly. Няма да слушаме, няма да чуваме звука. Искам просто да наблюдавате картината основно. This is the inside of your mouth. Това е вътре във вашата уста. Wait. Oops. Let me see.
Okay. I think my internet has a problem. Май има някакъв проблем с интернета. No, it's unstuck. It's stuck. Let's see. I hope we're lucky. Надявам се да имаме Okay, късмет. let's look at the digestive system. Окей, давайте да видим храносмилателната система. Teeth, bacteria. Зъбите, бактериите. We start breaking down the food. Започват да разрушават храната. We swallow the food. Гълтаме храната. Look, falls down. Отива надолу. Вижте. So this is all the digestive esophagus. The esophagus. Това е цялата храносмилателна система. We're gonna scan all this. Ще сканираме това. Falls down. Отива надолу. Gravity. Гравитация. Try eating upside down. Опитайте се да ядете отдолу нагоре, наобратно. Сега видяхме хранопровода. Look at it. Just look at it. Просто Okay. наблюдавайте, гледайте. Food comes down and this is a stomach. Храната слиза надолу, това е стомаха. This is the upper part of the stomach. Това е горната част на стомаха. The fluids. Течностите, стомашните сокове. We also break down the food here. Тук също се раздробява храната, So they can pass through така че да премине to go into the blood. и да навлезе в кръвта. That's why sometimes we have heart, the stomach burns. Ето защо имаме усещането, че понякога че стомаха ни гори. The gastric acid is very strong. Киселината в стомаха е много силна. This is the small intestine. So това са тънките черва. everything that is not, the nutrients that are not absorbed by the blood, Така че хранителните вещества, които не са абсорбирани, не са поети от кръвта, the body discerns as waste. Тялото ги разпознава като отпадък. They go through Те преминават to the intestines, the large intestine and през the small intestine. дебелите и през тънките черва. Okay. Just look at it. Просто наблюдавайте. Look at what the body does. Вижте какво прави тялото. It chews, it sort of uncreates, and then it creates. То сдъвква по някакъв начин, сякаш прави обратния процес на създаването и после създава. It's very smart. It takes everything it needs, the building blocks. Много е умно. Взема всичко, от което има нужда, градивните частици, тухличките. And then it uses it to build proteins. И ги използва, за да създаде, да изгради протеини. To fix itself. За да се поправи. And to keep us alive. И за да ни поддържа живи. And this is the intestine from the inside. Това е червото отвътре. Look, wow. So, poop. It goes down. Отива надолу. Of course, we're going to see why water is necessary. Разбира се, ще разберем, ще видим защо е необходима водата. And when you scan, и когато сканирате, you can actually go into the body and scan like this. Вие всъщност можете да влезете в тялото и да сканирате по този начин. Yes, you can. And we'll be doing that. Да, можете. Ще правим това. The intestines, and this is a rectum. Червата и това е ректума. And this is the digestive system. И това всичкото е храносмилателната система. And this is all energy. И всичко това е енергия.
then this is how I want you to start seeing everything around you. И по този начин бих искала да започнете да виждате всичко около себе си. So what we're going to do now, И така, това, което ще правим сега, we're going to do our Teta Healing meditation. ще направим нашата Тета Хилинг медитация. And I'm going to ask you to scan И ще ви помоля да сканирате one of my students. един от моите ученици. We're going to do a whole body scan, Ще направим пълно сканиране на тялото, but we're going to focus но ще се фокусираме върху on the digestive system. на основателната система. And then I'll walk you through the body, her body. И след това ще ви преведа през нейното тяло. She does have a disease. Тя е болна, има заболяване. I'm telling you that. Казвам ви, че има. Because I really want you to focus. Защото наистина искам да се фокусирате. And let's play and see what's going to come up. И нека си поиграем и видим какво ще излезе от това. When we scan, Когато сканираме, the questions that we ask Creator въпросите, които задаваме на Създателя, are equally important or maybe even more important са еднакво важни или дори по-важни, than the answers that we receive. отколкото отговорите, които ще получим. If we do not ask the correct questions, Ако не задаваме правилните въпроси, we won't get the correct answers. няма да получим правилните отговори. That's just the way Creator works. И това е начинът, по който работи Създателя. We have to be very specific with what we ask. Трябва да бъдем много конкретни какво питаме. And we keep asking И продължаваме да питаме, until we get answers докато не получим отговор, through our intuition. чрез нашата интуиция. Some of you Някой от вас might just pick up feelings, emotions, or just the energy. може да прихванат, да уловят само чувства, емоции или просто енергията. Some of you might pick up beliefs. Някой от вас може да прихванат, да уловят вярвания. Some of you might get the disease. Някой може да уловят болестта. Are you ready? Готови ли сте? Let's go play. Okay, take a deep breath in. Давайте да си поиграем и така, поемете дълбок. Come on, Teta Healers, let's do this. Хайде, тета практици, давайте да направим това. Okay, so let's take a deep breath in. Нека си поемем дълбок дъх. And just tell our mind to sit aside. И кажете на ума си да се отмести в страни, да си седне на страни. Just the ego stay there. Просто егото да се отдръпне от нас и да се остане там. I'm connecting to the Creator now. Аз се свързвам с Създателя сега. It's okay, it can be afraid. Всичко е наред, можеш да си се страхуваш. It can try to sabotage you. Можеш да се опитваш да ме саботираш. Just tell it I'm doing it anyway. Просто му кажете, аз ще го направя така или иначе. I don't care if I'm wrong. Не ми пука дали греша. I'm learning. Аз се уча. So shut up. Така че затваряй си устата. Okay. Let's do this. And Хайде just да го направим. connect to the earth. И свържете се с земята. Just feel the energy of Mother Earth. Усетете енергията на майката земя. Mother Earth and your body are already one. Майката земя и вашето тяло са вече едно. Your body was created by the earth and belongs to the earth. Вашето тяло е създадено и принадлежи на земята. So just allow your body and the earth to connect. Така че просто си позволете вашето тяло да се свърже с земята. Just feel that connection and the energy of Mother Earth coming up through your feet. Усетете как енергията на майката земя преминава през вашите стъпала. Going up through your spine. И скачва се по вашия гръбнак. Just feel it going outside your head. Just above your head.
Усетете как излиза над главата ви, точно над главата. See that beautiful ball of light, any color you like. Вижте тази красива топка от светлина, в каквато светлина ви харесва. Very, very bright. Много, много ярка. You're not going to do anything. Няма да правите нищо. Just gonna allow your consciousness to sit in that ball. Просто ще позволите на своето съзнание да седне в тази топка. And give yourself permission. И си дайте самопозволение. And give creator permission. Дайте позволение на Създателя. It's like being in an elevator. Това е все едно да се намирате в асансьор. Pressing the 7 plane, 7th floor. Натискате числото 7 за 7-я етаж. And it starts going up. И започва да се издига нагоре. Out of the Earth's atmosphere. Излиза през земната атмосфера. Past the moon. Минава покрай луната. Go up higher and higher. Издига се нагоре и нагоре. Past the sun and our solar system. Преминава покрай Слънцето и излиза от Слънчевата система. Out of our universe. Излиза от нашата Вселена. That's great. Layers and layers of light. Чудесно преминава през слоеве светлина. Through the golden ball of light. Минава през златната топка светлина. Our spiritual home. Нашият духовен дом. Your heart opens. Вашето сърце се отваря. And then we go into the laws of the universe. Преминаваме през законите на Вселената. It's like a jello-like substance, like water. Това е субстанция подобна на желе и на вода. Allow the law of compassion. Позволете на закона на състраданието To open your heart even wider. Да отвори вашето сърце още по-широко. And feel compassion for yourself. Усетете състрадание към себе си. You went through separation and you survived. Преминали сте през разделението и сте оцеляли. And feel that compassion for you. Усетете това състрадание, това съчувствие към себе си. And the law is taking you up higher and higher. И този закон ви издига нагоре, още по-нагоре. Does infinity ever end? Безкрайността някога свършва ли? No, so go up higher. Не, за това се издигате още по-нагоре. And higher. Още по-нагоре. And you will see a beautiful pearl white iridescent light. И виждате красива, чисто бяла, изкряща светлина. And just allow yourself to merge into that light. И просто си позволете да се слеете, да се потопите в тази светлина. And how would I feel if I was that light? И как бих се чувствала, ако бях тази светлина? And allow yourself to go higher and higher as light. И се позволете да се издигнете нагоре и още по-нагоре като светлина. Да, точно така. Keep opening your heart and going a little bit higher. Продължавайте да отваряте сърцето си и се издигнете още малко нагоре. And let's just give the command. И нека просто издадем заповед. Or the request. Или молба. To do a scanning, a body scan. Да направим сканиране на тялото. To Aphrodite. Her name is Aphrodite. Да направим сканиране на тялото на Афродита. In the highest and best way. По най-добрия и висш начин. You can imagine her in front of you, or you can do take your consciousness down, whatever works for you. Можете да си я представите пред себе си или да свалите своето съзнание надолу. Направете го по начина, който работи за вас. I want you to expand into her body like your light going into her body as light. Искам да се разширите, да навлезете в нейното тяло, сякаш сте светлина и вашата светлина се разлива и изпълва нейното тяло. And just start scanning her digestive system. И просто започнете да сканирате нейната храносмилателна система. Go through the teeth. Преминете през зъбите. The saliva, the mouth.
през устата. And just imagine like you're in her mouth and going down the esophagus. Представете си как навлизате в нейната уста и се спускате надолу през хранопровода. And sort of scan her stomach like you're falling in. И сканирате стомаха и сякаш падате вътре в него. Just see, feel, hear or sense, get that sensation. И вижте, усетете или почувствайте, чуйте усещането. Does everything feel okay? Or Дали всичко се чувства, дали всичко усещате, че е добре или... and just go through the intestines. Преминете през червата. And just come out of the body. Излезте от тялото. And just go up to the Creator. Издигнете се нагоре към Създателя. And just what was the first thing that came into your mind? И се сетете, кое беше първото нещо, което ви дойде на ума? Before you thought anything, what was the first thing? Преди да се помислите каквото и да било, какво беше първото нещо? Even if it's the most stupid thing you've ever thought of. Дори това да е най-тъпото нещо, най-глупавото нещо, което сте се сещали. Just write it down. Просто го напишете. Like you're telling a story, a fairy tale to a 5-year-old. Все едно разказвате история на 5-годишно дете. Pretend. Престорете се. Whatever comes up. Каквото се появи. And if you're really fast, I want you to just look at the liver. И ако сте наистина бързи, искам да погледнете черния дроб. It's on the right hand side of the body. The stomach was upper left. The liver is on the right side of the body. Той се намира от дясната страна на тялото. And sort of see, feel, sense that energy. И по някакъв начин, сякаш вижте, усетете, чуйте, почувствайте енергията. How does it feel? How does it? Как я усещате? If it had something to say, what would it say? Дали има нещо, което, ако имаш нещо, което да ви каже, какво би било то? Really play like zooming in, zooming out. Sort of like play with your vision. И си поиграйте, като приближавате, отдалечавате, поиграйте с това, което виждате. We're just playing. Просто си играем. And learning. И се учим. And then just get the feeling of the whole body. И усетете, получете чувството за цялото тяло. How's it feeling? Как го чувствате? Как се чувства то? Let's take a look at her aura. Сега разгледайте аурата. Always remember to scan the aura. Не забравяйте, помнете да сканирате аурата. You might see entities, you might see hooks, you might see thought forms. Можете да видите същности, можете да видите купички, можете да видите мисъл форми. Never forget the energy of vows, oaths, commitments.
Никога не забравяйте енергията на клетви, обещания, поети ангажименти. And just write anything that comes into mind. Напишете всичко, което ви идва на ум. And then share. И след това споделете. You can write it in the chat and Petya will translate, or you can speak to Petya if you'd like. Можете да го напишете в чата и аз ще преведа, или ако искате можете да го кажете. Shall I read what's written in the chat? Okay. Let's do this. Yeah. So, esophageal cancer. Mm-hmm. It looked like black balls. Mm-hmm. Where it says ulcer or gastritis. Mm-hmm. Milkana says unpleasant feeling in the stomach. Mm-hmm. Michaela says gall, I'm angry. Mm-hmm. Anelia, wounded place. It's like wound. Mm-hmm. And please keep asking the creator, and what else is there? What else is there? Продължавайте да питате Създателя какво ще има там, какво ще има там. And see what else you pick up, because the more you ask, the more you will pick up. И вижте какво друго ще уловите, защото колкото повече питате, толкова повече ще виждате, ще получавате. Liver, nervous, tension. Tension, nervousness, yeah. A lot of interventions. Uh-huh. Is everything in place? Like, are all the organs there, or is something missing? Всичко на място ли си е? Всички органи там ли са или има нещо, което липсва? How does that stomach, feel? Is it all there, or is something missing? Как усещате стомаха? Целия ли си е там или има нещо, което липсва? Blue lights, a ball in the stomach, and like irritation. Mm-hmm. Loneliness. Mm-hmm. Some piece of pizza appeared on the place of stomach. There is some kind of emptiness. Okay. So, want me to tell? И така, искате ли да ви кажа? So, she has, tell me, Petya? It's like with a bare head. I had this, let me check, like stinging on my skin. Mm-hmm. She needs a hug. Mm-hmm. The liver has small necrosis. Mm. The liver has grief and resentment and sorrow, grief and sorrow, depression. Okay. Now. There was a red light in the mouth. Uh-huh. Okay. So, she does have an issue with her teeth. Тя има проблем с зъбите си. But the major issue is that she went through surgery in her stomach. She had stomach cancer. Но по-големия проблем е, че тя премина операция на стомаха. Има рак на стомаха. There's a piece of the stomach missing. Има част от нейния стомах липсва. They cut it out. Те го изрязаха. And then she had liver cancer. След това имаше рак на черния дроб. She's still alive.
Все още е жива. It's been 10 years. Вече 10 години. And then she had a little bit of cancer on her, I think it was right breast. Има малко рак, мисля, че беше на дясната гърда. It's all out. They took it out. Те я изрязаха. What else did you pick up now that you know? Какво друго хванахте сега, след като знаете? Some formation on the tongue. So what I want you to do now that you know, is I want you to go up to the creator. Сега вече, след като знаете, това, което искам да направите, е да се върнете при Създателя горе. And ask creator. И да попитате Създателя. To give you the vibration of a healthy stomach. Да ви даде вибрациите на здравия стомах. What it feels like to you. Как го усещате вие? And once you have that vibration, that feeling, that sensation. И след като имате тази вибрация, това усещане, това чувство. I want you to ask Creator to give you the vibration of a stomach with cancer. Искам да помолите Създателя да ви даде вибрацията на стомах с рак. And I want you to feel and sense the difference. Искам да видите, усетите, чуете, почувствате разликата. And just allow yourself to get the difference, the vibrations. So you can teach your brain. И просто си позволете да усетите разликата, вибрациите, така че да обучите мозъка си. This is all we're gonna do. Това е всичко, което ще правим. We're gonna train our brains. Ще обучаваме нашите мозъци. We're gonna scan people. Ще сканираме хора. We're gonna scan diseases. Ще сканираме заболявания. And we're gonna utilize Creator. И ще използваме Създателя. We're gonna give him permission to teach us. Ще му дадем позволение да ни обучи. What a healthy organ is like. Как изглежда, какво усещането за здрав орган. And the vibration of an unhealthy, diseased organ. И вибрацията на орган, който е в заболяване. And all these days we're going to keep training our brains again and again and again and again. И ние ще продължим отново и отново да обучаваме своите мозъци. We're going to go through all the diseases. Ще преминем през всички болести. And the vitamins. Vitamins. И витамините. And all the parasites. Всички паразити. This is the clue. Това е ключа. To train your brain. Да обучим мозъка си. On an energetic level. На енергийно ниво. And also on the physical level. И също и на физическо ниво. And we're going to play. И ще си поиграем. Because the ego takes things so seriously. Защото егото приема нещата толкова сериозно. Vayana says it's the same to shift like the flu and cancer. There's no difference. Ваяна казва, че е едно и също да променим състоянието на грип и на рак. Няма разлика. There's no difference. Няма разлика. Thank you guys. Благодаря ви. Thank you for being here once again. Благодаря ви отново, че бяхте тук. I cannot wait to see you all. Нямам търпение да видя всички ви. In this amazing class. В този невероятен клас. You will never be the same again. Никога няма да бъдете същите. That's a promise. Това е обещание. And let's have fun. Нека се забавляваме. We're gonna laugh a lot. И ще се смеем много. I love to laugh. Обичам да се смея. So if you have any questions, I would be, I would love to answer.
Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да им отговоря. And I would like to thank Зорница. Искам да благодаря на Зорин. Where is my soul sister and Petya, of course. Която е моята духовна сестра и разбира се на Petya today was very, very sexy lady. Петя днес беше много, много секси леди. Okay, I love you, Petya. Love you too. Зорница, do you have anything to say? Зори, имаш ли нещо да кажеш? Благодаря, Анастасия, отново, както винаги, за чудесната вечер. Thank you, Anastasia, as always, for this wonderful evening. Thank you. И понеже не се представи в началото, за тези, които не те познават, ще кажа, че Анастасия е наш постоянен преподавател в асоциацията, в Българската асоциация, гост-преподавател. And because you didn't introduce yourself in the beginning, I'm going to introduce you now. I'm going to share with you that Anastasia is a permanent guest lecturer in our association. Thank you. Анастасия е мастър Тета Хийлинг и тя преподава по-високите курсове, като интуитивна анатомия, ДНК-3, болести и разстройства. Децата на дъгата ще бъде наживо в София. Anastasia is a Teta Healing master and she teaches the upper, the higher levels, like intuitive anatomy, DNA-3, children of the rainbow. Така. That will be in Sofia live. Yay! В София ще сме наживо през юли за децата на дъгата. Друг път ще говорим за тях, но we'll be live in Sofia in July for the children of the rainbow. We will talk again about that next time. Да, и ако имате въпроси в момента относно това, което направихме, или по принцип към Анастасия, задайте ги сега. And if you have any questions, and if you have any questions about what we did now, you're welcome to ask all your questions now. She's here with us now. Yay! Ask. If you do not ask, you will never learn. Питайте. Ако не питате, никога няма да се научите. Виждам, че Виолета вдига ръка. Yes, Виолета. Да, Виолета. Ами, за първи път имам различно усещане за сканиране. Просто видях тялото като холограма. It is the first time that I have a different sensation when I do scanning. I saw the body like a hologram. Точно 3D и като се спускахме, нали, храносмилателната система, го виждах като цветове. Exactly, it was exactly 3D. And when we were going down the digestive system, I saw it in colors. И самият цвят ми даваше сигнал, че някакъв има проблем. Дали, може би, мозъкът така ми го е регистрирал. And it was like the color. It was as if the color gave me a signal whether there was a problem or not. Просто игра на цветовете. Не ги виждаш органите като материя, като светлина. It was like a game, a play of colors. I didn't see the organs as matter. It was like light and colors. That's what it is. Vibration, light, frequency, colors. This is what it is. The body's energy. Точно това е енергия. Цялото е енергия и вибрации. I can see in the chat Nelly saying thank you. If you could tell us something more about the colors in the scanning. Actually, we don't work with the colors as colors because every single one of us may interpret the frequencies with another color depending on the brain.
В действителност ние не работим с цветовете като цветове, защото всеки един от нас може да интерпретира различните цветове като нещо различно в мозъка си. When you practice, Когато практикувате, and when you keep asking Creator, please tell me, what does this color mean for me? и продължавайте да питате Създателя, какво означава този цвят за мен? Then slowly, Тогава бавно, полека-лека, you will get the pattern for you. вие ще разберете и ще получите своя модел. Because we are all unique. Защото всички ние сме уникални. If you keep asking and keep practicing, Ако продължавате да питате и да практикувате, slowly once you get the color of the vibration, бавно, полека-лека, когато видите цвета или вибрацията, then you'll start getting the disease because your brain will be able to distinguish it. ще започнете да осъзнавате, да получавате осъзнаване за болестта, защото вашия мозък ще започне да я разграничава. It does require practice. Изисква практика. And it does require for you to really get to learn the body, I mean anatomically. И от вас се изисква наистина да изучите тялото, имам предвид анатомично. You are going to study. Ще го научите. You're going to read. Ще четете. You're healers. Вие сте лечители. You have to know the diseases. You have to know how the body functions. You have to study. Трябва да знаете как функционира тялото, затова трябва да го изучите. And then slowly your brain И полека-лека вашия мозък will be able to receive the information, ще може да получава информацията, use your sensations, да използва вашите усещания and interpret it. и да ги разбира. Like sometimes I do a scanning. I remember once I scanned the intestines of a student of mine. Както веднъж правих сканиране на червата на един мой ученик. She had an issue with the intestines. She get bloated. Тя имаше проблем с червата. She gets what? Bloated, you know, when it goes out. Подува bloated, се. yeah. Да. And she Подува asked се. me, what is wrong with me? Like, is it food? Is it allergies? Is it bacteria? What is, you know? И тя ме питаше какво не ми е наред. Храна ли е? Нещо от алергията ли е? Бактерии ли са? So like Violetta, I went into the intestines. Така че като Виолета, аз влязох в червата. I sent my consciousness in, I sent my consciousness in. Изпратих съзнанието си вътре. And once I got in, И веднъж там влязох вътре. I felt like I was smelling and I tasted beer. И усетих сякаш аромата, миризмата на бира. И вкуса. I'm like, I know she doesn't drink. Аз знам, че тя не пие. And I'm like, but this smells like beer. И си казах, ама това мирише на бира. It's like beer. Има вкус на бира. So I asked her, did you drink beer or something? И я попитах, пила ли си бира или нещо такова? She says, not really, I don't like beer. Тя каза, ами не, аз не обичам бира. So I had to go up and ask Creator, what's this? Така че трябваше да се издигна нагоре и да питам Създателя, какво е това тогава? I know when I pick something up, it means something. Защото знам, че когато ловя нещо, то означава нещо. And he said, И той каза, she needed some supplements. че имала нужда от някакви добавки. It's like you find it in beer. Които ги има в бирата. And then I told her to go to the pharmacy. И тогава й казах да отиде в аптеката. And ask for these supplements. They have yeast, you know. И да попита за тези добавки, в които има овес. Because the bacteria needed yeast. Защото бактериите ядат
Дали мая. Да, точно се зарезам на нього. Сега бира на мая, да. А бактериите ядат мая. It's the same in Greek, maya. And she got the supplement of maya. И тя получи добавките с мая. And in around 3 or 4 days, и след около 3-4 дни, the bloating went away. Подуването отшумя. And it all went, and the body, you know, she healed. И тя се излекува. All of that because I smelt and I tasted beer. И това беше само защото аз усетих миризмата и вкуса на бира. So if I said, "Oh, stupid, I'm not going to ask that." Ако си бях казала, това е тъпо, няма да го питам. I would have never have gotten the information. Никога нямаше да получа тази информация. So you have to insist sometimes. Така че понякога трябва да настоявате. You have to keep asking. Трябва да продължавате да питате. And then you ask Creator. И тогава питате Създателя. To show you the vibrations, so you can train the brain. Да ви покаже вибрациите, така че да може да обучите, да тренирате мозъка. And then I knew. И тогава знаех. Every time I felt or sensed the beer, it was maya that was needed in the body. Всеки път, когато усетя миризмата или вкуса на бира, значи тялото има нужда от мая. This is how you learn. Practice, practice, practice. Ask, ask, ask. И по този начин се учите. Практика, практика, практика и питате, питате, питате. So how much do you want to serve humanity with your healing abilities? И така, колко искате да служите на човечеството със своите способности да лекувате? How much? Колко? How passionate are you about it? Колко сте страстни за това? You need that passion. Имате нужда от тази страст. If you're so and so, ако сте горе-долу, it's not going to work. Няма да проработи. You're never going to be that successful. Никога няма да бъдете успешни в това. Because it's so and so. Защото е горе-долу. I sleep for 4 hours. Аз спя по 4 часа. I only need 4 hours of sleep. Имам нужда само от 4 часа. After Тета Хийлинг, след Тета Хийлинг, about 12 years ago, no, 11 years ago, I was trained in, you know, I got the basic certificate. Преди 11 години се сертифицирах на основното ниво. I commanded my brain to sleep less hours. Аз си изкомандвах мозъка да спи по-малко часове. But to feel as if I'm, you know, being rejuvenated and sleeping 8 hours. Но да се чувствам и да се чувствам подновена, обновена и отпочинала, все едно съм спала 8 часа. It works. Работи. I wanted to be in this plane of existence for more time. Искам да бъда в това ниво на съществуване по-дълго време. Keep working on yourselves. Продължавайте да работите върху себе си. Never give up. Не се отказвайте никога. Never. Никога. Thank you.